হ্যালো বন্ধু, রংধনু ড্রয়িং স্কুল এই চ্যানেলে তোমাকে স্বাগতম। আজকে আমি খুব সহজে একটি শালগম আঁকা শেখাবো। প্রথমে একটি সহজ করে বৃত্ত আঁকবো, তারপরে বৃত্ত দিয়ে আমি খুব সুন্দর করে একটি শালগম আঁকা শেখাবো। তোমরা অবশ্যই আস্তে আস্তে বৃত্তটি আঁকবে। আমি যেভাবে আঁকছি, প্রথমে একটু বাঁকা হচ্ছে, মুছে নিচ্ছি। তোমরাও ঠিক এভাবেই আঁকবে। নিচের অংশে